Sitaram. Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Patira Pavana, Sitaram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Patita Pavana, Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram, Patita Pavana Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram, Patita Pavana Sitaram. Krishna, 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 Hey, Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Pahimam. Krishna, 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 Rakshamam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Pahimam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Gaur Premanandi Hari Hari Gaur. Jayo Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Statera Sata Shri Srimad Chidandigo Swami Shri C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayo Vishnupada Paramahansa Parivajikacharya Statera Sata Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the Samadavatis, all glories to the Samadavatis, all glories to the Samadavatis, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you. Спасибо. Today, we're celebrating the Vijay Dashami. Сегодня мы отмечаем, празднуем Виджая Дашами. The victory Победа of Shri Ram Шри Рамы and the destruction of Ravana. и поражение Раваны. We're also celebrating the appearance of Madhvacharya. Мы также отмечаем явление Мадхавачарьи. And my wife and I are celebrating our return to Mayapur after 6 months or so. А я со своей супругой сегодня отмечаем наше возвращение в Шри Маяпур Дхаму после 6 месяцев. We came back a few days ago. Вернулись несколько дней назад. But this is our first Sunday. Но это вот первое воскресенье здесь. And it's so nice to be here with all of you. И на самом деле так хорошо быть сегодня здесь со всеми вами. Perhaps we should begin with Madhvacharya. Возможно, мы должны начать с Мадхавачарьи. We are all members here of the Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya.
Мы все являемся... Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Мы все здесь являемся членами Брахма Мадава Гаудия Вайшнава Сампрадая. So we all have a connection with Madhvacharya. У нас у всех есть связь с Мадавачарьей. Our connection begins with a devotee in the line of Chaitanya Mahaprabhu, particularly through our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Наша связь, она начинается с определенного преданного вайшнава, который находится в цепи ученической преемственности от Господа Чайтаньи, а именно через нашего ачарья-основателя Шрилу Прабхупаду. And he, as we know, is connected through disciplic succession, parampara, to Chaitanya Mahaprabhu. И как мы знаем, он связан через ученическую преемственность, через парампару с Шри Чайтаньей Махапрабху. And as we all know, Chaitanya Mahaprabhu received Diksha mantras from Ishvara Puri. И как мы все знаем, Шри Чайтанья Махапрабху, он получил дикша мантры от Ишварапури. And Ishvara Puri was a disciple of Madhavendra Puri, А Ишварапури, в свою очередь, был учеником Мадхавендрапури, who was a disciple of, I think his name is Vedavyas Tirtha, I believe that's the name. кто, в свою очередь, был, по-моему, учеником Ведавьяс Тиртхи, поправьте, если я не прав, Who was in the line from Madhvacharya. который был в цепи ученической преемственности от Мадавачарьи. Sri Chaitanya Mahaprabhu, not only did he take mantras through this line, but he also considered that he was taking different tenets from the different Vaishnava sampradayas to unite them in his presentation of Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Не только Господь Чайтанья Махапрабху был связан с этой ученической преемственностью, но при этом он также брал различные высказывания и значимые моменты из других сампрадай, чтобы объединить их. So, in the Navadvip Dham Mahatmya, В Навадвипа Махатме Bhaktivinoda Thakur describes this. Бхактивинод Такур описывает это. And he describes that Chaitanya Mahaprabhu took four principal tenets, two from each of the four principal acharyas. И он описывает то, что Шри Чайтанья Махапрабху взял 8 главных моментов, по 2 у каждого значимого ачарьи. So he said that Bhaktivinoda Thakur relates that Chaitanya Mahaprabhu accepted from the Sri Sampradaya, number one, the concept of unalloyed devotion, free from karma and gyan, ananya bhakti. И Бхактивинод Такур говорит то, что из Шри Сампрадая Шри Чайтанья Махапрабху принял концепт беспримесной бхакти, свободной от кармы и гьяны. And second, service to the devotees, bhakta jana seva. А второе – это служение преданным. From Madhva he took, number one, the complete defeat of the Mayavadi philosophy. От Мадавы он принял первое – это полное поражение, победа над философией Майявады. Keval Advaita Nirasana. And two, the worship of the deity of Krishna and understanding it to be eternal. И второе, он принял поклонение божеству Кришны и принятие того, что он вечен.
Krishna Murti Sevana. From the Rudra Sampradaya of Vishnu Swami, he took, number one, the sentiment of total dependence on Krishna. От Рудра Сампрадая Вишну Свами первое, он принял чувство полной зависимости от Кришны. And the path of spontaneous devotional service, or Ragamarg. И путь спонтанного преданного служения, Рагамарг. And from Nimbarka Sampradaya or Kumar Sampradaya, the need of taking exclusive shelter of Radhika. Из Нимбарка Сампрадая, Кумары Сампрадая, первое, что он принял, это то, что нужда в том, чтобы принять полное, исключительное прибежище у Шри Радхики. In the exalted mood of the gopis' love for Shri Krishna. И возвышенное настроение любви гопи Шри Кришне. So Madhva, Mahaprabhu particularly draws us to Madhva's, as described here, complete defeat of the Mayavadi philosophy. Итак, Махапрабху в особенности притягивает нас к этому пункту Мадавы, который является полное поражение философии Майявади. Now, as we know, around the 8th century of the CE, Christian era, they call it, or something like that. Around 700 something, Shankara, Adi Shankara, appeared in South India. Итак, как мы знаем, примерно в 8 веке, там, в 700 каком-то году, как мы говорим от Рождества Христова, Шанкара, Ади Шанкара явился в Южной Индии. And with very, very deft logic, he created this philosophy of Advaita. Advaita, non-dual Advaita. И, используя очень глубокую логику, он сотворил эту философию Адвайты, недвойственности. One of the most common of his analogies Одна из самых известных его аналогий, примеров, was like a pot. Это был горшок. Inside the pot, there is air. Внутри горшка есть воздух. Outside the pot, there is air. Снаружи горшка есть воздух. It's only the pot Есть только горшок, which differentiates the air from inside and the air from outside. который делает различие между воздухом внутри и воздухом снаружи. So the reality is the air, Brahman. Таким образом, реальность — это воздух, Брахман. And it's only this Maya which is separating the Brahman within the pot and the Brahman without the pot. И есть вот это лишь майя, которая как раз и делает различие, отделяет от Брахмана, который внутри горшка, и Брахмана, который снаружи. And if you get rid of the pot, Если вы избавитесь от горшка, it's all one. то все едино. Perfect sense. Логично. So, first Ramanuja attacked this idea. Вначале Рамануджа бросил вызов этой идее Some centuries later. несколько столетий спустя. And he said, yes, but, and he introduced this, the name is called the Vishishtadvaita, right? Yes. И затем, несколько столетий спустя, явился Рамануджа, который сказал «да, но». И затем он представил философию, насколько я помню, Вишиштадвайты.
meaning qualify. Yes, it is Advaita. It is one, but there's still within the oneness. There's also qualities. То есть он сказал, да, Адвайта, то есть все едино, но даже внутри вот этого единства есть при этом все равно качество. Madhva was not satisfied. Мадхава не был удовлетворен этим. He was not satisfied. Не был удовлетворен. No, we have to be stronger. Dvaita, it is dual, it is not one. Он сказал, не, нужно посильнее. Двайта, то есть есть различие, не одно, не едино. There's God. Есть Бог. And there's us. И есть мы. There's God, and there's three things, he said. We know three things. We know there is God, there is the Supreme, there is us, we, jivas, atmas, and then there is the jada, there's the inert material world. Он сказал, то, что есть три вещи. Есть Бог, Верховный Господь, мы, дживы, и затем джада, то есть недвижимая материя. They called this tattvavad because it's what we experience. It's our reality. We experience, we see this. We see that. We know we're not God. И это называется татва-вада, то есть это реальность, это то, что мы ощущаем. Мы это непосредственно видим. Мы знаем, что мы не Бог. I mean, it's ridiculous, isn't it, to think I'm God. Но это просто нонсенс считать себя то, что я Бог. Isn't it? I mean, не так ли? I'm God, and I've got my aching back here, and I've got my knee is out of shape, but I'm God. Как я могу быть Богом, а у меня тут поясница болит, колено тоже, а я вот Бог. It's not what we experience. So he said, Tattva, it was called Tattvavad because it is what we see is our experience. It's the reality of things, just obvious reality. И это как раз это то, что мы ощущаем, поэтому это и называется Таттва-вада, реальность вещей, явная реальность, то, что мы на самом деле можем видеть. So Mahaprabhu saw this strength. This is how strong Madhva was against this Mayavadi philosophy. И Махапрабху он увидел, насколько прямолинейно Мадхава выступал против философии Майявады. Now we can understand this because of who Madhva was. И мы можем понять это, отталкиваясь от того, кем был Мадхава. Madhva was actually Мадхава на самом деле был the incarnation инкарнацией of Hanumana and Bhima, the son of Vayu. Сына Ваю. As we heard this morning, he himself, from his childhood, exhibited quite a strong character. Как мы слышали сегодня утром, с самого детства, будучи еще ребенком, он проявил достаточно сильный характер. I didn't have time to really delve in and discover some childhood leelas, but I wouldn't be surprised if there's some very strong ones. У меня не было возможности погрузиться и больше изучить его детские игры, но не буду удивлен, если на самом деле таковые есть, где он достаточно сильно себя проявляет. But he had that spirit of strong conviction and fight against the Mayavad. Но у него был этот дух убежденности и желание сражаться, противостоять Майяваде. The second thing that Mahaprabhu says that he took from Madhva is the worship of Krishna. Вторую вещь, которую упоминает Махапрабху, то, что он принял от Мадхавы, это поклонение Кришне. The worship of the deity of Krishna, Krishna Murti Sevana. Поклонение божеству Кришны, Кришна Мурти Сева. Krishna Murti Sevana. Ramanuja worshiped Lakshmi Narayan. Рамануджа поклонялся Лакшминараяне. So I didn't have time to study so much, but it seems that the worship of Krishna in his Krishna Murti form, of course, worshiping Narayan is also worshiping Krishna, but
he particularly gave us the worship of Krishna in a very special deity. Итак, то есть Рамануджачарья, конечно, также поклонялся божествам, он поклонялся Лакшминарайне, что не отлично от Кришны, но именно вот поклонение Кришне в его особой форме, он дал нам это особенное божество. Now, I'm going to tell a story which I read this morning. Так, я расскажу историю, которую я прочитал сегодня утром. I haven't had time to check its bona fides. У меня не было времени проверить ее авторитетность. I think it's... Anyway, sometimes we tell stories that we hear and read, right, on the internet or somewhere, and we haven't quite checked, well, what shastra is it from? Иногда мы рассказываем какие-то истории, которые мы обнаружили в интернете, и не всегда можем проверить наверняка, из какой именно это шастры, эта история. But the mood of the stories, if they fit, then it's okay. Но если настроение истории, если оно подходит, то хорошо. So the story is, Итак, история такова. in Dwarka, В Двараке Devaki was with Krishna Деваки была с Кришной and asking Krishna, Krishna, or Vasudeva, well, I don't exactly know how she was addressing him. I missed out on your childhood. и спрашивала Кришну, Кришна или Васудев, ну как она к нему обращается. И она говорила, я пропустила твое детство. I've heard Я слышала about your childhood pastimes with Mother Yashoda, о твоих детских играх с матушкой Ишодой, but I never got to see them. но никогда не видела их. Show me something. Покажи мне что-то. So Krishna transformed himself into a little boy and started churning Devaki was churning the butter pot, and he broke it and grabbed it and broke it, and all the pastimes like Yashoda Krishna pastimes Тогда were Кришна taking place. превратился в маленького Кришну, и Деваки, она смогла взбивать масло, а Кришна разбил горшок, и таким образом они проводили, в принципе, такие же игры, как Кришна с матушкой Ишодой. And they were having fun. Итак, они наслаждались этим. And it winds up. Это закончилось. Rukmini is observing all this. Рукмини наблюдала за всем этим. And she asked Krishna, give me a deity that I can have to remember you in these pastimes. И она сказала, Кришна, пожалуйста, дай мне божество, которое поможет мне запомнить тебя вот именно в таких играх. So a deity was manifest. Krishna in a kind of relaxed pose, holding the stick of a cowherder. И было проявлено это божество Кришна в такой расслабленной позе, который держится за пастушеский посох. You can look at pictures of the Udupi Krishna, what he looks like. Вы можете посмотреть на изображение Удупи Кришны, как он выглядит. Krishna appears in his deity in sometimes unusual forms. Иногда Кришна в божествах проявляется в необычных формах, Like Vital. как, например, Витала. You know the story of Vital. Вы знаете историю Виталы? That's a... So, anyone else knows the story? Because I get some names sometimes. Кто-то еще знает историю, потому что я ее давным-давно читал. Some centuries and centuries ago, Столетия назад there was this man named, I think, Pundalik, I think is his name. был человек по имени, по-моему, Пундарик. Pundalik. Anyway, we'll say Pundalik. Ну, скажем так, Not Пундарик. Pundalik, maybe something else, but we'll say Pundalik. So Pundalik was a nice Brahmin boy. Итак, Пундарик был хорошим парнем, брахманом. His parents were very, very pious. Его родители были очень благочестивы.
But as he grew up and he got married, he began to ill-treat his parents terribly. Но когда он вырос и женился, то он начал очень плохо относиться к своим родителям. His parents wanted to go on pilgrimage. Его родители хотели отправиться в паломничество. Perhaps it was to Pandharpur, I think. Возможно, в Панчаратной Chandrabhaga, the river Chandrabhaga. Там река Чандрабага. So they were off on pilgrimage, but at this time, even during the pilgrimage time, Pundalik would abuse his parents, make them work for him. He would ride on a horse with his wife, and they would have to feed the horses at night. Ну, то есть даже во время паломничества этот пундарик, он, по сути, издевался над своими родителями. То есть, например, он с супругой, они, сидя на лошади, скакали, в то время как родители шли рядом пешком, а ночью должны были еще и кормить лошадь. He was really a bad son. Он был поистине плохим сыном. And at one place, they were halted, and in the middle of the night, Pundalik looked out and saw these beautiful women entering this, I think it was like a temple or someplace, doing something and coming out. And when they entered it, initially they were dressed in soiled garments. And then after some time, he saw them coming out all fresh and clean. И в одном месте, где они ночевали, Пундарик, он увидел, как ночью несколько женщин зашли в это место. Они были грязные, неопрятные, но помимо всего прочего, после того, когда они оттуда вышли, они были преображенными, они выглядели красивыми, прекрасными и чистыми. So finally, he got up to go and approach them. Who are you? В конце концов, он подошел к ним и спросил, кто вы? One said, well, I am the Ganges. Одна сказала, я Ганга. I am the Jamuna. Я Ямуна, сказала другая. And every day all the people are coming to deposit their sins. И каждый день люди приходят, чтобы оставить свои грехи. And then we come here, like, I can't remember what they did, but they come here, and then by coming here, we get purified. Оставляют свои грехи в нас, и приходя сюда, не помню, что именно, но какое-то служение там исполняя, мы очищаемся. Especially of sins like yours. В особенности от грехов такие, как у тебя. Of neglecting and abusing your parents. Пренебрежение и издевательство над родителями. Pundalik was convinced, he had a total change of heart. Пундарик после этого был убежден, у него произошли изменения в сердце. And now he began serving his parents with every conscientious effort he could muster. И с этого мгновения он с полной сознательностью, со всеми возможными усилиями начал служить своим родителям. And as the story goes, Lord Vishnu himself heard of the glories of Pundalik and his transformation. И как история гласит, сам Господь Вишну в дальнейшем услышал о самоотдаче Пундарика в служении своим родителям. And he came to see him. И он пришел, чтобы увидеть его. And the monsoon was going. В это время был сезон дождей. And Pundalik was serving prasad to his parents. И в этот момент Пундарик раздавал прасад своим родителям. And Vishnu arrives at the door. И Вишну подошел к его двери. And Pundalik senses that Vishnu has come. И Пундарик почувствовал то, что Вишну пришел. But I have to finish my service to my parents. Но мне-то нужно завершить служение своим родителям. So he takes but it's raining out and he doesn't want Vishnu to stand in the mud. Но при этом снаружи-то идет дождь, и он не хотел бы, чтобы So Вишну he стоял в picks up грязи. a stone, Тогда он взял, приподнял камень or a один, brick, it says. или кирпич, говорится. And he throws it out. Stand on that and wait. И он кинул это ему и сказал, ну стань на это, подожди. And that's Vital. И это и есть Витал. If you see pictures of Vital, Видели изображение Витала? he's standing like this, Он стоит подобным образом, waiting, ожидает. standing on a brick. Стоит на кирпиче.
So like that. Таким образом, Udupi Krishna Удупи Кришна was holding a stick, a form for Rukmini to enjoy thinking of Krishna's childhood pastime. он держит посох пастушечий. Это та форма, Somehow or other, которой Рукмини могла бы поклоняться и наслаждаться играми Кришны, будучи ребенком. after the disappearance of the Lord from this earth, and Arjuna had something to do with this deity also, but I can't remember. Так или иначе, после того, как Господь ушел, завершил свои лилы на земле, по-моему, также Арджуна в этом был замешан. Ultimately disappears from everyone's vision. В итоге божество исчезло из поля зрения. And one day, Madhvacharya is composing a poem I called the Das something or other. I don't remember. I was reading it. Maybe here I can look it up. Just give me a second. И в один из дней Мадхвачарья, он в этот момент писал определенный стих, поэму. Сейчас посмотрю, как она называется. So he was composing Dvadasha Stotra. Двадаша стотру. So he'd gone to the sea. Он отправился к морю. And as we heard this morning, a merchant from Dwarka, his boat was in terrible trouble. И как мы слышали сегодня утром, купец из Двараки, у него были проблемы с лодкой. It was caught onto the sandbank and about to be capsized. Она села на мель у берега. Madhva saw this, Мадхва and увидел это. simply, he's the son of Vayu. И он просто, он же сын Ваю, He just waved his cloth. он просто взмахнул своей The тканью. wind picked up, pushed the boat away. Начался ветер, который толкнул лодку и спас ее. The captain wanted to offer some gift to Madhva. И этот капитан, он хотел предложить какой-то дар Мадхве. Madhva examined his cargo, И which must have been very valuable. Мадхва посмотрел на все содержимое корабля. Там было много instead of ценностей. Picking some valuable spices or whatever else that he was carrying, he asked for a big lump of clay. И вместо того, чтобы попросить там какие-то изысканные специи или еще что-то, что вез этот купец, вместо всего этого он попросил, чтобы тот даровал ему один такой большой кусок глины, который был на этом корабле. Which had been kept in the boat as ballast to keep it balanced in weight. Который находился на этом корабле в качестве балласта. This merchant was surprised, but okay, take this. Купец был, конечно, удивлен. Ну хорошо, ладно, бери это. And as they brought it ashore, then it cracked open, and there was Krishna. И когда они принесли этот кусок глины на берег, то он треснул, и там как раз находилось это божество Кришны. As it said, the story says that no one could lift him. И история гласит то, что никто не мог поднять его. Till Madhva came and easily lifted him, carried him 6-7 kilometers to Udupi, where he then became installed. And Madhva established his worship. И пока в конце концов сам Мадхва не пришел, не приподнял это божество Кришны, занес его вглубь центра Удупи, 6-7 километров от берега, и в итоге установил поклонение там. So Chaitanya Mahaprabhu took from him the worship of Krishna. Итак, Чайтанья Махапрабху принял от него поклонение Кришне. Worship of Krishna Murti. Поклонение Кришна Мурти, как это делает Мадхва. Madhvacharya. Of course, we know that Mahaprabhu also took from him and all of the other Vaishnavacharyas various elements of philosophy that became our
achintya bheda bheda tattva. Конечно, мы знаем то, что Махапрабху принял от него, а также от других ачарьев различные элементы философии, которые в итоге стали нашей ачинтья бхеда, абхеда татвой. Inconceivable, simultaneous oneness and difference. Непостижимое одновременное единство и различие. We don't have time to go further into philosophical discussion because I want to turn our attention to the victory of Ram. У нас нет времени, чтобы погрузиться в философское обсуждение, потому что сегодня я хотел бы теперь повернуться и обсудить победу Господа Рамы, вот эту величайшую битву. Shri Ram. Sometimes I don't know, many of you I think may have been brought up in a Christian environment. Не знаю, скорее всего, большинство из вас были взрослены, в христианских семьях. But maybe Orthodox, православных, возможно. So I don't know if this kind of theology is taught in the Orthodox Church, but in the Не знаю, если такая теология дается в православной церкви. Because I think there's some differences between the Russian Orthodox and Eastern Orthodox churches and Catholic and Protestant. Потому что есть определенные различия между русской православной, западной православной, католическими церквями. In the Orthodox Church, is there the idea of the Trinity? В православной церкви есть ли идея Trinity, то есть это тройственности? That God is manifest as Father, Son, and Holy Spirit? Троица, то, что Господь проявляется как Отец, Сын и Святой Дух. Yes. Есть? So sometimes it's said that Jesus is fully God and also fully human. Иногда говорится то, что Господь, Он полностью Бог и также полностью человек. Of course, our understanding of Jesus is somewhat different. Конечно же, наше понимание Иисуса немного отличается. To us, Jesus is a Shaktivesh avatar, Для нас Иисус, Он Шактивеш аватара, which is fully God in some ways, but also not. что, в принципе, полностью Бог в определенном ракурсе, но при этом и нет, то есть в качестве силы. But I sometimes think that in our sampradaya and our in our revelation of God's appearance to us, that the closest that comes to this quality of being God but human is Sri Ram. И вот я думаю, в нашей сампрадае, то, что вот эта концепция, то, что быть Богом и при этом полностью человеком, самое ближайшее, наверное, что мы имеем в этой связи, это как раз Господь Шри Рам. Krishna does incredible, amazing things, like lifting a hill on his little finger when he's 6 years old. Кришна, он делает удивительные, неповторимые вещи, как, например, поднятие огромного холма на своем мизинце, когда ему всего лишь там 6 лет. He shows his universal form to Arjuna. Он демонстрирует свою вселенскую форму Арджуне. He declares himself, I am the supreme. Он заявляет, я верховный. But Sri Ram doesn't do this. Но Шри Рама не делает этого. His lila is just the one like that of any human being, with some difference. Его лилы, они схожи с каким-то обычным человеком, с определенными отличиями, конечно. His extraordinary beauty. Его красота. Of course, he's not an ordinary human being. He's extraordinary. Конечно, он не является обычным. Purushotam. Не является обычным человеком. Он необычный человек. Он Пурушоттама. Shri Ram is known as Maryada Purushotam. Раджарам известен как Марьяда Пурушоттама. Uttam Purush.
the greatest of persons, величайший из личностей, Maryada, fully righteous. полностью праведный. This is the quality of Sri Ram. Таково качество Шри Рамы. Why we sing Почему мы поем? Raja Ram? We want Ram Raj because Sri Ram expressed ideal human qualities. Почему мы поем Раджа Рам? Потому что Рама Радж, то есть Господь Рама, Он проявлял идеальные качества человека. Every aspect of his lila expresses the ideals that every human being should aspire for. Каждый аспект его лилы проявляет идеалы, к которым должен стремиться каждый человек. Now, some of his lila is expressly an expression of his duty as a king. Некоторая часть его лилы — это проявление его обязанностей в качестве царя. Not all of us. I don't know if any of us are kings here. Не знаю, применимо ко всем ли нам. Многие из нас тут цари. Maybe there's some kshatriyas. Может, какие-то кшатрии, да? So there's different duties according to one's varna. Так, то есть различные обязанности в соответствии с варной личности. But the principle of following the duties of one's position and occupation are the same for all of us. Но принципы следования своим обязанностям в соответствии с нашим положением, это применимо ко всем нам. And I suggest that there were a number of Sri Ram's qualities that were also universal. И при этом я предполагаю то, что некоторое количество качеств Господа Рамы, они универсальны. His compassion. Его сострадание. His willingness to accept even an enemy or seeming enemy who surrenders, who expresses repentance, Его a change. готовность принять врага или видимого, так сказать, врага, который выражает свое сожаление и заявляет, что тот изменился. So we all know the story of how Ram is coronated, banished, not coronated. He's going to be coronated, but he's banished. Sita goes to the forest. Ravan captures her. I'm not going to. There's not enough time. I spent last April 3 days talking about Ram Leela. If you go from the whole thing, it takes a long time. Итак, не будем, конечно, погружаться полностью во всю Рама Лилу. В прошлом апреле 3 дня мы обсуждали ее. Но нам известны вот эти ключевые моменты, то, что вначале он должен был быть коронован, затем он был отправлен в ссылку в лес, затем Равана украл Ситу и так далее. So I want to come straight to the point. Поэтому хочу именно подойти непосредственно к главному моменту сегодня. Ram Vijay. The victory. Победа. So let's start from their arrival in Lanka. Давайте начнем с того, как они прибыли на Ланку. Ram and his army of monkeys and bears. Рама с его армией обезьян и медведей. And Lakshman and И Лакшман, Vibhishana и Вибхишана. have arrived with their countless. In the Ramayana, there's one place where it describes various ways of calculating numbers. You know, you have lakhs and crores and so on. И их было бесчисленное множество. В определенном отрезке Рамаяны приводится пояснение к расчетам, то есть какие числа есть, то есть лакхи, кроры и так далее. And apparently there's many others. There's like, you know, a lakh is 100,000 and 100 lakhs is a crore and 100 crores is this. But if you keep on going, there's this. There's like 20 of these different names for different combinations. И то есть Millions, billions, trillions, quadrillions,
septillions, quintillions, Googleplex. What? Итак, то есть лак это 100 тысяч, затем будет 100 лаков, это 10 миллионов, затем будет 100 этих, это еще следующее. И таким образом их там целых 20 различных наименований, этих, так сказать, деноминаций, различных цифр, которые идут там миллионы, миллиарды, триллионы, квадриллионы и так далее, Google и так далее. And after Valmiki, after describing these different categories, starts saying, well, there's this many of these bears, this many of these monkeys, this many, and it just grows and grows. Let's just say millions upon millions of monkeys and bears have arrived in Lanka. И затем Валмики, описав различные наименования таких огромных цифр, он начал говорить. И вот этих было столько-то, обезьян было столько-то, медведей было столько-то, используя как раз вот эти огромные цифры. Но мы просто так скажем, то, что их были миллионы миллионов обезьян и медведей, когда они прибыли на Ланку. And they all go up to a hill, which name I forget now, Suvela, I think, something like that. И они подошли к определенному холму, не помню, как он точно называется. Let's say Suvela. Скажем, Сувера. So they assemble on this hill where they can look out and they can see the glorious city of Sri Lanka, the city of Lanka, the city of Ravan. Итак, они все собрались на этом холме, и с этого холма они могли видеть величественный город Раваны на Шри-Ланке. They can see his palace, they can see the glowing lights. Они могли видеть его дворец, они могли видеть свет, исходящий свечение от этого дворца. And in the distance they see Ravan himself. И на определенном расстоянии они увидели самого Равану. Sugriva gets too anxious. He leaps, he confronts Ravan, and they enter into a big fight, and they're beating each other, and finally Sugriva, he just leaves. Итак, Сугрива, он переполняется таким энтузиазмом и просто прыгает сразу напрямую и начинает непосредственно сражаться с самим Раваной. Они сражают, бьют друг друга, и в какой-то момент все-таки Сугрива уходит. Good to see you. Hare Krishna. So Ram says, "Don't do that again." Рама ему говорит: не делай так снова. This is not going to work. Так не сработает. Ravan has sent his spies, Shuka and Saranya, I think is Sarana or something like that, Раван to examine what's going on. Послал своих шпионов Шуку и, по-моему, Саранию, чтобы те проверили, что же все-таки происходит. Shuka had earlier gone to Ram on the other side of the ocean. Шука уже ранее приходил в лагерь Рамы на еще той стороне океана. And Vibhishana recognizes and they're captured. И Вибишана осознал то, что тех поймали. And Ram says, "Have you seen everything?" И Рама спрашивает тех: "Is there anything you haven't yet seen?" Вы уже все посмотрели? Спросил Рама этих шпионов, которых поймали. See it all and go back. Говорит: посмотрите на все, что вам нужно, и потом возвращайтесь. They go back to Ravan and report. There are millions. There are millions of these monkeys and bears. И эти шпионы, вернувшись к Раване, доложили то, что там миллионы этих обезьян и медведей. Who cares for the monkeys and bears? Раван отвечает: кого заботят эти обезьяны? Кого заботит этот Рама? He comes up with this little idea. He's going to fool Sita, and he comes to where Sita is carrying. Here it is, the head of Ram. Look at, see, he's gone now. Surrender to me. И затем у него появляется такой план, то, что он приходит к тому месту, где находится Сита, показывает видимую голову Рамы и говорит: вот, посмотри на своего Раму, теперь ты должна предаться мне. She faints. Oh my Сита теряет сознание. But there's a call, and Ram suddenly has to go Затем, to his ministers. Раму вызвали его министры. One of the Rakshashis who has actually become a devotee of Sita. Одна Ракшаси, она стала на самом деле преданной Ситы. Tells her, no, don't worry, this is just one of his illusions. Она говорит ей: не волнуйся, это всего лишь одна из иллюзий Раваны. Meanwhile, Ravan has sent his various
armies to guard the four gates of the city. Тем временем Равана послал свои армии, чтобы те охраняли различные ворота его города. Ram's own intelligence tells him what's going on, and he sends armies of monkeys to begin the battle at the four gates. А разведка Рамы, она ему докладывает, что происходит, и он посылает миллионы обезьян, чтобы те атаковали те 4 ворот. And the great battle is commenced. И огромная битва начинается. With Ram and Lakshman and Vibhishana and Angada and the Sugriva and Nala, and they're all assembled on the Suvela, this hill. Рама, Лакшмана, Вибхишана, Ангада, Сугрива, они все находятся на этом холме. Maybe you know. Возможно, вы помните имя холма, that Ram is on top of. на котором находился Рама. I just want to welcome my friend Nandu. Просто хотел поприветствовать своего друга Нанду, Old friend. старого друга, товарища. Your mother's here too? Твоя мама тоже здесь? He's the son of Radhakund and Yashomati Nandan. Он сын Радакунды и Яшомати Нанданы, старые друзья. So anyway, he's there on the hill. Так, они на The battle холме. has begun. Битва началась. And days of battle are going to take place. И много And дней эта we don't битва have будет идти. days and hours to describe all the various extraordinary battles that take place. But one of the turning points that Ravan feels that he's got it. I've got it. Is when Indrajit employs his snake-like arrows. These arrows are actually snakes turned into arrows, and they're able to entwine and bind up Ram and Lakshman, and they're now in the grips of these arrows and cannot get free. And Ravan said, "Now I've got him." И у нас, конечно, нету этих дней, часов, чтобы описать те битвы, которые произошли там, но достаточно описать вот этот один момент, в который Равана посчитал то, что вот все, весы сдвинулись на его сторону. Это когда Индраджит, используя стрелы, которые были змееподобными, это на самом деле были змеиные стрелы, змеи, он выстрелил их в Раму и Лакшману, и эти стрелы, змеи, они сковали их. And Ramayan describes how all of a sudden there's a huge wind begins to blow. A huge blowing wind is coming. And they can hear what appears to be the flapping of wings. И Рамайна описывает то, что в этот момент все могли услышать, как задул сильный ветер, и при этом был звук, подобно то, что это хлопают крылья. And Garuda-Dev arrived. И Гаруда-Дев прибыл. And as soon as they see Garuda, the snake arrows flee. И как только эти стрелы, змеи увидели Гаруду, они сразу же убежали. Рама и Лакшмана снова свободны. Jubilation, Shri Ram, Jai Shri Ram, comes out, and Ravan is, oh no, what's going on now? И после этого все восклицают с огромной радостью Джай Шри Рам, Джай Шри Рам. А Равана как раз хватается за голову: о Боже, что происходит? So many different battles. И так столько много различных битв. Kumbhakarna is awoken. Кумбакарна пробужден. The huge brother of Ravan, who's been cursed to sleep except for one day a year. Громадный брат Раваны, который был проклят на то, что он будет спать все время, кроме одного дня в году. Just by his size, monkeys and bears are trampled. Просто видя его габариты, обезьяны, медведи убегали. But finally, Vibhishana himself dispatches Kumbhakarna. Но в конце концов Вибишана сам вышел навстречу Кумбакарне. Now it's time. Ravan proceeds. Well, no. First, there's the battle with Indrajit. И после этого идет в начале битва с Индраджитом. His son, his beloved son.
его дорогой сын, сын Раваны. And when Indrajit is dispatched, И когда Индраджит побежден, Ravan knows it is time for him to finish. Finish. I will finish this battle. From every time there is some appeal, give up Sita, give up Sita. You can't win, give up Sita. But he never. и после того, как его дорогой сын Индраджит был побежден, после этого Равана понимает, все, пришло время, чтобы мне положить конец этой битве. На самом деле, каждый раз, когда ему предлагали, ну оставь Ситу, каждый раз он отвечал одно и то же, нет, никогда. So, let's go to the Yuddha-kanda, chapter 108. Итак, давайте отправимся в Вичканда? Yuddha-kanda, the book of war. Юдда-канда, глава 108. So let me get to it. Okay, here. Contents. One zero eight. So, meanwhile, Malati, who's a Matali, who's a charioteer of Indra, Тем временем Матали, has колесничий Индры, joined. And because this battle, Ravan has come into battle with Ram, and arrows are flying, and so many other mystic things happen. And Matali now says Ram. И таким образом Равана в этот момент начал сражаться с Рамой. Столько много мистических вещей происходит, оружие летает, и Матали обращается к Раме. Why are you still carrying out this battle as though you didn't know how you can dispose of him? Почему ты по-прежнему продолжаешь сражаться, как будто ты не знаешь, как мог бы ты просто покончить с ним? Remember the Brahmastra. Вспомни Брахмастру. This is the time. Пришло время. Then the valiant Ram took hold of a blazing arrow, which was given by Brahma. Затем Рама призвал ослепительную стрелу, которая была дарована Брахмой, And looked like a hissing serpent. и была похожа на змею, шипящую змею. In its feathers, wind was established. В оперении этой стрелы ветер был установлен. In its end point were the fire and the sun. На наконечнике был огонь и солнце. In its heaviness were mounts Meru and Mandara. Потяжелее она была, как гора Меру и Мандара. Its shaft was made of ether. А ее ствол был сделан из эфира. With a good shaft decked with gold, the arrow had its body shining. Вся стрела от начала до конца она была ослепительна. Blazing like a fire. Она была подобна огню. At the time of dissolution. Огню, который приходит в момент Enveloped in smoke. Конца творения. Она была покрыта дымом And looking like a venomous snake. и выглядела как ядовитая змея. It was swift in action. Она была быстра. It broke gateways, iron bars, and even mountains. Она пробивала ворота, железные горы, камни. It had an efficacy of a thunderbolt. Она имела силу молнии. It was giving perennial feed to the vultures and eagles. Она давала пищу для стервятников и орлов. Possessing a form of Yama. Имела форму ямы. That arrow bestowed joy on the monkey leaders. Эта стрела даровала радость And стороне destroyed the обезьян demons. и разрушала демонов. Making it sacred. Она была священна.
by a special formula за счет определенной from формулы the Shastra. из шастра. Ram, who was endowed with an extraordinary strength, Рама был наделен необычной силой. then fixed that arrow, Когда он взял эту стрелу, which was the foremost among the three worlds. которая была лучшей из всех трех миров. While that excellent arrow was being fixed by Ram, all beings were frightened and the earth trembled. Когда Рама нацелился с этой стрелой, то все живые существа были в испуге, и земля задрожала. That enraged Ram, Затем он нацелил ее, stretching his bow well, натянул свой лук очень хорошо and with an attentive mind, и с сосредоточенным умом hurled that arrow выпустил эту стрелу towards Ravan. на Равану. That arrow, which was inviolable as a thunderbolt, Это- hurled by the arms of Indra, and irresistible as Yama, the lord of death, fell upon Ravan's chest. И эта стрела, которая имела силу Индры и была полностью непобедима, она ударила Равану в грудь And tore off the heart и вырвала сердце of that evil-minded Ravan. этого злонравного Раваны. Smeared with blood, having killed Ravan, that arrow re-entered the quiver of Ram. Окропленная кровью после убийства Раваны, эта стрела вернулась в колчан Рамачандры. From the hands of the slain Ravan, his bow, with its arrows fitted, fell down. Из рук Раваны упали его стрелы и лук, Along with his life breath. вместе также с его жизненным воздухом. Jai Shri Ram! Ravan is finished. Равана был убит. Of course, we know the story doesn't end here. Конечно, мы знаем, что история здесь не заканчивается. There's the extraordinary testing of Sita. После этого идет чрезвычайно необычный тест для Ситы. A very distressing tale. На самом деле очень мучительная история. How when Sita is brought to Sri Ram, То, что когда Ситу подвели к Шри Раме, rather than offering a loving embrace, вместо того, чтобы предложить любовные объятия, he disowns her. он отвергает ее. Go. Уходи. Sita's response, Ответ filled Ситы, with tears, наполненный слезами, berates Ram. она Why did you go to all this trouble говорит if Раме: you were going to disown me? зачем тогда You sent Hanuman. зачем You could have done it then, you knew. Зачем проходил через все эти трудности, если теперь меня отвергаешь? Ты послал Ханумана, уже знал, где все и что. Prepare a fire. Приготовьте огонь. She turns to Lakshmana. Она поворачивается к Лакшману. Prepare a fire Приготовь огонь for me. для меня. Lakshman is beside, but he turns to Ram, and something in the look of Ram tells him to do this. Лакшман, переполнен эмоциями, смотрит на Раму, и, видя его взгляд, он
как-то вот из этого взгляда понимает, что, наверное, все-таки должен сделать то, что она хочет. Even the devas come and, Ram, what? Даже девы You снисходят. question it. But he stands silently И они задают эти вопросы Раме, зачем, почему, но он стоит молча, while Sita enters the fire в то время как Сита входит в огонь with prayers. с молитвами. Agni, Агни, I am chaste, you protect me from all sides. я целомудренно, защити меня со всех сторон. Thus she enters the fire. И таким образом она входит в костер. Ram is seen with tears in his eyes, but silent. Все видят то, что Рама стоит со слезами на глазах. And then Agni himself comes out of the fire with Sita. И затем сам Агни выходит из огня вместе с Ситой. And Ram declares, И if Рама I had returned without this test, the people of Ayodhya would not have faith. И Рама после этого заявляет, если бы I я вернулся, always knew если я вернулся обратно в Айодхью без вот этой проверки, то люди Айодхи бы не имели бы в меня такой веры. still. Why? Тем не менее, почему же? When Chaitanya Mahaprabhu visited South India, he came to the house of one Brahmin. Когда Чайтанья I Махапрабху think it прибыл was в the Южную Kurma Индию, Brahman, I он think. пришел в дом одного брахмана, Yeah, Курма Kurma Брахман. Brahman. And the Kurma Brahman was unable to serve Mahaprabhu. He was in great distress. И Курма Брахман, он не мог служить Махапрабху, он был переполнен разочарованием, Remembering this, вспоминая это. Mahaprabhu inquired, something is disturbing you, and he began to how is it possible that Mother Sita had to go through this? И Махапрабху, увидев то, что что-то с ним не так, спросил, что такое, и он ответил, вот просто не могу осознать, как же так, то, что матери Сити пришлось пройти через такие трудности, зачем, And как? then Chaitanya Mahaprabhu revealed, Затем Чайтанья Махапрабху раскрыл это. there is something deeper. Есть нечто более глубокое. Ravan could never actually kidnap Sita. Равана на самом деле никогда не мог по-настоящему похитить Ситу. Sita can never be touched by Ravan. Невозможно было, чтобы Равана к ней даже прикоснулся когда-либо. When Ravan came to capture her, a shadow Sita was manifest, and Agni himself took Sita for her protection. Когда Равана пришел, чтобы похитить Ситу, то тень Ситы была проявлена, а истинную Ситу сам Агни взял на это время под свою защиту. It was that Chaya Sita which entered the fire so that Sita herself could return to be with Ram. И именно эта Чая Сита, она вошла в огонь, чтобы истинная Сита впоследствии смогла выйти и воссоединиться с Рамой. The Kurma Brahman now felt such relief. Курма Брахман, он после этого был хорошо, он был успокоен. Later, Mahaprabhu discovered the evidence in a copy of Kurma Purana, I think it was. В дальнейшем Махапрабху он открыл, нашел эти доказательства, по-моему, в копии Курма Пураны и вернул. To give that to the Kurma Brahman, who this time offered a fantastic feast. Вернулся, чтобы как раз передать эти писания Курма Брахману, который как раз на этот момент времени уже предложил прекрасный пир для Шри Чайтаньи Махапрабху. These are the wonderful and extraordinary pastimes of Sri Ram. Таковы прекрасные и удивительные игры Господа Шри Рамы. Maryada Purushottam, Марьяда Пурушоттамы. the ideal person. Идеальная личность. Some of his activities are still bewildering. Некоторые его деяния до сих пор сбивают с толку.
The exile of Sita, for example. Например, изгнание Ситы. Because there's also lila. Потому что есть также лила. At the same time that he lived and demonstrated the ideal way of life, he was also engaged in his lila. В то же время, когда он проявлял, демонстрировал идеальный стиль жизни, в то же время он был занят своей собственной лилой. And he was engaged. Our Lord has so many variegated leelas in which not only union is celebrated, but also vipralamba, love and separation. И лилы Господа, они настолько разнообразны и многогранны, то что не только воссоединение отмечается и празднуется, но при этом также и випраламба, любовь в разлуке. Such love, такая любовь, in the mood of separation, is very difficult for us to appreciate. В настроении разлуки, на самом деле, для нас ее очень тяжело оценить. When we are separated from our beloveds, когда мы в разлуке с возлюбленным, it is painful. Это болезненно. Where is the joy in it? Где же радость в этом? Yet somehow, однако, так или иначе, in the transcendental world, в трансцендентном мире, love in union and love in separation are both filled with ecstasy. Любовь во встрече и в разлуке, и та, и другая переполнены экстазом. One day we may experience that. Однажды, возможно, мы это ощутим. But for now we can worship. Но пока мы можем поклоняться. We can worship this platform of love. Мы можем поклоняться этой платформе любви, that lies so far beyond us, которая находится так далеко за нашими пределами, in which there's true union in both togetherness and separation. в которой есть истинное соединение и когда вместе, и когда в разлуке. There's never any separation. Нету никакой, на самом деле, разлуки, разделения. Though there's an appearance of separation. Хотя есть оно лишь только видимо. And that appearance of separation simply enhances the union. И видимость разлуки, она лишь усиливает встречу, связь. Что еще могу сказать? We hear about it. Мы слышим об этом. And we can simply stand here in awe. Мы можем вот просто стоять в удивлении, в трепете. There's a poem. Let's see if I can find it, because I don't remember it. Есть стих, посмотрю, если смогу найти его сейчас. That, oh, I'm not connected to the internet. Okay. Anyone here? Ujjala Ragapata Gaurava Bange? Кто-нибудь знает этот стих? Anyone remember that? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when the deities of Gandharvaka Giritari were going from Uttadanga Road to their new marble palace. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, когда божества Гандхарвика Гиридхари их переносили из Уттаганда Роуд в их новый дворец на Шамбазаре, he composed a song. Он написал песню. Pujala Ragapata Gaurava Bange. No, sorry. Matala Horijana Vishaya Range Pujala Ragapata Gaurava Bhange. Matala Horijana Vishaya Range Pujala Ragapata Gaurava Bhange. The servants of Hari are engaged in lavish affairs, handling material wealth and engaging all manner of things in the Lord's service.
They worship the path of spontaneous devotion Слуги Хари- with Gaurava Bhange. Слуги Господа Хари, они поклоняются пути преданного служения, они задействованы в различных аспектах его, In a mood of awe and reverence. в настроении трепета и почтения, And to show that the Ragapat и чтобы продемонстрировать то, что путь рага is above all, Пове- Matala, поверх above our всего, heads. то есть сверх нашего понимания, They remain as servants, они остаются слугами, being a little distant and below, оставаясь немножко подальше и пониже, praying for that of a servant's duty, и исполняя долг слуги, not for that of a confidential nature, не какой-то близкой сокровенной природы, not to bring that highest divine love down here, не для того, чтобы принести эту возвышенную божественную любовь сюда вниз, but to hold that upon their heads. но для того, чтобы поддерживать это на своих головах. We can hold this highest divine love expressed in the pastimes of Sita and Ram with awe and reverence Мы and worship and serve it by engaging in the Sankirtan movement. мы можем держать вот эту божественную любовь, которая проявлена в играх Ситы и Рамы, и с трепетом, почтением поклоняться ей посредством нашего движения Санкиртаны. Ultimately, if we examine the Leela of Sri Ram, we see the thread throughout of depthless compassion. В конечном счете, если мы рассмотрим игры Шри Рамы, то мы увидим вот эту нить, которая идет повсюду, вот эту нить глубокого сострадания For everyone, к каждому. the small, the large, Маленькие и большие, the demons, the демоны, rakshasas, ракшасы and the devotees, и преданные, the humans and the animals, животные, люди. in that same mood of compassion. Тоже настроение сострадания, Sri Chaitanya Mahaprabhu has come. с которым пришел Шри Чайтанья Махапрабху. He is also Sri Ram. Sometimes he even displays his Sadbhuj form Он тот with же the Шри Рам. hands of Ram and the hands of Krishna. Он даже иногда проявлял вот эту форму садбхуджа с руками Рамы и Кришны. But his compassion is expressed through this Sankirtan movement, Но его сострадание, оно проявляется через движение Санкиртаны, spreading the holy names of Krishna and Rama. распространение святых имен Кришна, Рама. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Ram. Thank you. Спасибо. Hare Krishna. So I don't know, I didn't leave any time. 1:30 is when we're supposed to start. Мне было сказано, чтобы в 1:30 But остановились. if I said something that requires, which has provoked a urgent question in your mind, and Но если я сказал I что-то, guess we что could спровоцировало какой-то вот... is it okay if there's any burning questions? Если я сказал что-то, что спровоцировало какой-то горячий вопрос в вашем уме, у нас нормально есть время на вопросы On what we've spoken about. насчет того, о чем мы говорили именно. Okay. Хорошо. If not, Если нет, all right. Харе Кришна, спасибо. Thank you so much. Hare Krishna. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Бывают какие-то события, непонятно, почему Господь это устраивает. И вот как иметь такую веру, чтобы потом, когда нам через лет 10 объяснят, почему так было, не разрушилась вера, которая у нас есть. there are certain events which we may not understand why it's happening, why the Lord arranged it. And then how to have such faith that later on, let's say 10 years on, when somebody explains to us why this and that happened, that we wouldn't lose that faith. So how to have such faith which wouldn't be deterred. How do we have faith? Faith builds on faith. Вера строится на вере. We begin with a little and we grow Начинаем с маленького и затем растем through experience. через опыт. We see. Мы видим,
We experience. Мы ощущаем. In the beginning, we have a little, it's just some faith. Yes, let me try. Вначале у нас небольшая вера. Да, давай я попробую. Then we get some result. Затем получаем некий результат. Gives us more faith. Дает больше веры. One example I like to give about faith is when you say you approach somebody for directions, how to get from here to the temple. Один пример, который мне нравится приводить, это, например, когда вы подходите к кому-то, чтобы он дал вам какое-то направление, вы спрашиваете, как прийти отсюда, добраться до храма. And someone says, all right, well, you go straight here and you turn right, and then you'll see a toilet complex. И кто-то говорит, ну вот идите здесь прямо, потом поверните направо, там увидите уборную. And then you keep going and you'll see a dome, and there you turn left. Затем вы идете дальше, вы видите купол, и там поворачиваете налево. And you keep going a little bit, and you'll see a shoe stand. Еще продолжаете идти, там затем увидите And then стоянку after для that, обуви. you'll see the entrance. Затем увидите вход. So each time when you see what has been told, oh yeah, okay, then your faith in the person who told you this is the path, it grows. И каждый раз, когда вы видите по мере того, как вы идете, то, что, о, да, соответствует, да, вижу это, и все состыковывается, то с каждым разом ваша вера в личность, которая дала вам этот путь, увеличивается. So each time we see something in our lives that we don't understand, but then it gets revealed to us, that builds our faith that other things will also get revealed. Поэтому каждый раз, когда мы в жизни видим какие-то вещи, которые проявляются, которые раньше мы не видели, и при этом они вот соответствуют то, что было сказано, то это усиливает нашу веру, она увеличивается. This is what is meant by surrender. Вот что подразумевается под преданием. Surrender, there's Bhaktivinoda, well, I'm not sure where it is. Anyway, 6 symptoms of surrender. 6 признаков предания. Anukulyasya sankalpa patikulyasya varjanam. Rakshishyati vishvasya. Rakshishyati, that having vishwas, faith, имея веру, of the Lord's protection. Веру в защиту от Господа. Go prite vararantata. And that the Lord will maintain me. И то, что Господь будет поддерживать меня. Atmat nikshepa, thus giving myself. Тогда я даю себя with humility. Со смирением. Sadvidi saranagati. This is the path of Sharanagati. Таков путь Шаранагати, предания. Okay? Хорошо. Hare Krishna. All right. Хорошо. Thank you very, very much. Спасибо большое. Is it okay? I don't know the... Нормально? У нас еще есть время? Yeah? All right. Doesn't work. Thank you very much, Prabhu. Very wonderful class. Just wanted to clarify that you said that Lord Chaitanya, in the beginning of class, you said Lord Chaitanya took 2 principles from each sampradaya. Yes. And then, does it make sense that we are still called Brahma Gaudiya Sampradaya followers? Or he took these 2 main ones, and that's why we still call like this? And it's important because sometimes, especially in India, like so-called advanced like Indians, sometimes they challenge on the street or in class, they challenge you and they ask what kind of sampradaya, what kind of gotra. So they kind of want to know if you are schooled enough or we are just some kind of, followers who just follow out of. Well, sampradayas... То, что иногда нам
То есть здесь мы в начале лекции услышали то, что Господь Чайтанья, Он взял по 2 принципа из каждой из 4 сампрадай, и таким образом нам могут задавать вопросы, то, что в Индии люди, то, что, а как вы тогда вообще, то есть, сампрадая сама по себе, если у вас, вот принципы взяты из других, и таким образом нам могут задавать такие вопросы, чтобы, проявить нашу истинность вообще. Да? So, yeah, sampradayas, first of all, they're not static. They evolve, they develop. Сампрадаи, они не статичны, они развиваются. So, Mahaprabhu's evolution of the Madhva Sampradaya can be seen in that way as a progression of the Sampradaya. И таким образом, в связи с Махапрабху, эволюция Мадхава Сампрадая, это можно рассматривать как прогрессия Сампрадая. It can also be seen that Mahaprabhu established his own Sampradaya. Также это можно рассматривать, то, что Махапрабху установил свою собственную Сампрадаю. And some people, especially Madhvas, they sometimes say, well, wait a minute, your Sampradaya this is your Gaudiya Sampradaya. Иногда сами Мадхавы, они говорят, что вот ваша Сампрадая, Гаудия, в принципе, под вопросом. And certainly Chaitanya Mahaprabhu, being Krishna himself, has every power to establish his own Sampradaya. И на самом деле Чайтанья Махапрабху, будучи самим Кришной, он, конечно, имеет все полномочия и силы, чтобы установить свою собственную Сампрадаю. But he particularly wanted to establish this principle of connection with the the 4 Vaishnava Sampradayas by making that disciplic connection. Но он именно and хотел установить вот эту связь ученической преемственности с 4 сампрадаями, то есть посредством его связи с Ишварапури, Мадхавендрапури. So we have our history. Итак, у нас есть наша история. And every history can be questioned. И каждой истории можно задавать какие-то вопросы. Someone may do so. И кто-то может задавать такие вопросы. But ставить под вопрос. This is our evidence. Но это наше доказательство. Now, when you talk about Gotra, когда же вы говорите о Готре, это совсем другая история. Gotra we cannot claim. Готру мы не можем себе присваивать. So Prabhupada told us we can claim Achyuta Gotra. Шрила Прабхупада сказал, мы можем заявлять, что мы Achyuta Готра. Because we cannot claim that our fathers ad infinitum to the beginning of time came from Agastya Muni or some Prajapati. Но мы не можем заявлять то, что отец отца нашего отца там, и так далее, то, что он там снизошел от Агастьи Муни или еще кого-то другого мудреца. But we don't know. Возможно, так и было, конечно, но у нас нет этого подтверждения знания. So we say Achyuta Gotra. Поэтому мы говорим Achyuta Готра. So our response to the Gotra question, the Prabhupada said, we are Achyuta Gotra. Поэтому именно говоря на часть вашего вопроса, связанного с Готрой, Прабхупада говорил то, что мы Achyuta Готра, но наша сампрадая, она задокументирована. The sampradaya we can see. Here's a line of mantras. В сампрадае мы видим эту цепь мантр. Мантры передавались одного к другому. But the sampradayas will evolve also. Но сампрадая они будут развиваться. Это не то, что они статичны. Там есть какое-то движение, поток. Okay, now I think we can finish. Thank you so much, Hare Krishna. Спасибо большое, Харе Кришна. Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna. Jai Shri Ram. Его милость Панчаратной Прабху ки. Ваши бурные аплодисменты. Такие же эмоциональные, как была лекция. Прабху, переведите, пожалуйста. Благодарим Панчаратну Прабху, правда, за эти истории, которые были очень эмоциональными и очень глубоко попали к нам в сердце.
Сейчас, как всегда, нас ждет киртан. Krishna Krishna Hare Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Some more. Hare Krishna. Some more sound. Hare Krishna. Namo Vishnupada Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamine Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavade Vaishyadadeshvatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Much more louder, please. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. With your heart much more little, please. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody with your heart, please. Hare Rama.
Matajis together. All Matajis together. All Matajis together. All Prabhutis together. Hare Krishna. Much more louder, please. Krishna, Krishna, Hare. Now everybody together. Hare Krishna. Everybody together. Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Gaur Nitai Ke. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Put your hands together.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No, no. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone together, please. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Once more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together, please. Shri Gaur Nitai Ke. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together with love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.